Good evening, all of you. എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതി UGC NET ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. So in the last classes we were discussing about Elizabethan age, and we have covered almost all the important writers of the Elizabethan age, especially fiction writers and poets. And we have discussed all these things, right? Thomas Lodge. I think we are done with John Lilly, right? So we discussed about John Lilly and you see his euphemism and his comedies, about his comedies and his influence, how he was influenced by, or how Shakespeare was influenced by his writings, especially like Love's Metamorphosis and Maid's Metamorphosis. So moving on to the next writer, that is Thomas Lodge. Thomas Lodge was once again a member of the university wits, and he was known for blending prose and prose romance with pastoral themes. Okay, and he was strongly influenced by Italian and French models, especially Montaigne and Ronsard. He converted into Catholicism later in his life, and he is important for his transitional style between Elizabethan romance and Shakespearean comedy. His romance Rosalind is most significant, and it is a direct source for Shakespeare's As You Like It. So his important works include Rosalind, Euphues' Golden Legacy, which was published in 1590. It is a major prose romance of the period, primary source of As You Like It by Shakespeare. A Looking Glass for London and England, and we already discussed this particular work while discussing Robert Greene, and Lodge and Greene wrote it collaboratively, and it's a morality play. Sile's Metamorphosis, another one, it's a narrative poem in Ovidian style showing humanistic influences. And his voyage to South America was very famous at that time, and that also has influenced his writings. Thomas Lodge, he was a traveler also, and he had a talent for creative selection and assimilation from the classics. Okay, he was very much influenced by Ovid and all, so he had a very pretty influence of the classics, and he was a famous pamphleteer also. And Stephen Gosson, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിമായിരിക്കും സ്റ്റീഫൻ ഗോസൺ. സ്റ്റീഫൻ ഗോസൺ ആയിട്ടൊരു പാംഫ്ലെറ്റ് വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു തോമസ് ലോഡ്ജിന്. ഓക്കെ, that particular pamphlet was Defense of Poetry, Music and Stage Plays. Defense of Poetry, Music and Stage Plays. ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് തോമസ് ലോഡ്ജിന്റെ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയട്രി, മ്യൂസിക് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് പ്ലേസ്. അതും സ്റ്റീഫൻ ഗോസന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് വാർ ആയിരുന്നു, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് പബ്ലിക്ലി ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത്. ആൻഡ് പ്ലേസ് കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ 5 ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഗോസന്റെ ഒരു റിപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയട്രി, മ്യൂസിക് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് പ്ലേസിന്. പ്ലേസ് കൺഫ്യൂട്ടഡ് ഇൻ 5 ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഗോസൻസ് റിപ്ലൈ ടു ലോഡ്സ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഹി റോട്ട് എ പാംഫ്ലെറ്റ് അലാം അഗെയിൻസ്റ്റ് യൂസുറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോമസ് ലോഡ്ജ് ഒരു writes another pamphlet exposing the ways which money laundering creates problem in the lives of youngsters and all. Okay, so that is also a point to be remembered. So Rosalind, Sile's Metamorphosis, Euphues' Golden Legacy, അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് ഫോർ ലണ്ടൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ദെൻ ഒരു സോളോ ഡ്രാമ ഉണ്ടായിരുന്നു, വൂൺസ് ഓഫ് സിവിൽ വാർ. വൂൺസ് ഓഫ് സിവിൽ വാർ എന്ന പേരുള്ളൊരു സോളോ ഡ്രാമ കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റർ, that is George Peele.
George Peele is again a member of the University of Wits. He was contemporary of Marlowe and Greene. He was known for his lyrical talent and he was a pageant writing for civic occasions in London. He contributed to the development of Elizabethan drama, especially in blending poetry and spectacle. He was associated with pastoral and history plays, and he got credited അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓതർഷിപ്പ് ഓഫ് ടിറ്റസ് ആൻഡ്രോണിക്കസ് ബൈ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു കൊളാബറേറ്റർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജോർജ് പീൽ. ഓക്കെ, ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാരിസ്, published in 1584. It's a pastoral play, partly allegorical, presented before Queen Elizabeth. Okay, it's a pastoral comedy, and അതും നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ചൈപ്പൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലേ കൂടിയായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ മാൻ കോൾഡ് പാരിസ്. ഓക്കെ, പാരിസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. And Jupiter, the god Jupiter, asks him to select one goddess out of Juno, Venus, and Pallas, and who deserves Golden Apple Award for that. Okay, and Paris selects Venus. Venus carries happily that man, that is Paris, making his wife on and unhappy. Okay, and Diana, that is the god of partiality, asked by other two goddess to choose, but Diana selects nymph Eliza, who represents Queen Elizabeth. Okay, സോ അത് ക്വീൻ എലിസബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്ക് കൂടിയായിരുന്നു ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാരിസ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഡ്വേർഡ് വൺ, 1593 chronicle play with patriotic themes. Then Old Wives' Tale, which was published in 1595. It's a satirical comedy often seen as a precursor to Shakespeare's use of parody and fantasy. Old Wives' Tale, it's a first English work to satirize romantic dramas of the time. Okay, it is that is അതായത് മൊറാലിറ്റി ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമാസിനെ സറ്റാറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് വർക്കായിരുന്നു ഓൾഡ് വേവ്സ് ടെയിൽ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഐറോണിക്കലി എക്സാജറേറ്റഡ് വേർഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേ. ഓക്കെ, ഒരു വളരെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്ലേ വിത്തിൻ എ പ്ലേ. And its plot is about three young men who were lost in the woods, and they were given shelter by a blacksmith, and one man will sleep from there. Two men were entertained by wife of the blacksmith, and a fairy it happens like a fairy tale. Okay, and characters come alive. Two brothers will be their adventure for their sister to find their sister Dahlia, who was captured by a magician, and she will be rescued by a knight and a ghost. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സോങ്, ഒരു ഫെയറി ടെയിൽ പോലെയുള്ള ഒരു മാജിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സോങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോമഡി പ്ലേ ആണ് ഓൾഡ് വീവ്സ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡേവിഡ് ആൻഡ് ബെത്സേബ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിബ്ലിക്കൽ ട്രാജഡി വിത്ത് എംഫസിസ് ഓൺ ലിറിക്കൽ ബ്യൂട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ ഷേക്സ്പിയറുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ് ടിറ്റസ് ആൻഡ്രോണിക്കസ്. ഓക്കെ, ടിറ്റസ് ആൻഡ്രോണിക്കസ് is told to be so collaborated with Shakespeare. Okay, so these are the important works of George Peele. Arrangement of Paris, Edward I. Edward I ന്റെ full complete title വരുന്നത് Famous Chronicle of King Edward I. Famous Chronicle of King Edward I. Okay, so these are the works by George Peele. Moving on to the next important writer, that is Thomas Kidd. He is the last of the university wits, but he was less formally educated than Marlowe, Greene, and Peele. He was credited with establishing the revenge tragedy tradition in Elizabethan drama. Revenge tragedy first കൊണ്ടുവരുന്നത് തോമസ് കിഡ് ആണ്. His dramatic style influenced Shakespeare, especially in Hamlet. Okay, ഹാംലെറ്റിലും ഒരു റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. He associated with Senecan elements like ghost, long soliloquies, blood, and revenge in his plays. He was imprisoned and tortured in 1593 on suspicion of heresy after atheist papers were found in his lodgings, likely belonging to Marlowe. Okay, and his important works include The Spanish Tragedy, that was published in 15
87. Okay, Spanish tragedy. So Thomas Kidd again ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റാണ്. പക്ഷേ there is a confusion regarding if he was really formally educated from a university. Okay, തോമസ് ഹേയ്വുഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫേമസ് കിഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. തോമസ് ഹേയ്വുഡ് റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. 4 പീസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് തോമസ് ഹേയ്വുഡ്. ആൻഡ് ഹി കോൾഡ് തോമസ് കിഡ് ദ ഫേമസ് കിഡ്. ഓക്കെ, he initiated revenge tragedy, and he also translated several philosophical works also. Okay, and he also had a work named King Lear. Okay, and that influenced Shakespeare's King Lear also. And his first important work, that is the Spanish tragedy. Adoru, it had another title also. Hieronimo is mad again. Hieronimo is mad again എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേക്ക്. ഓക്കെ, ദ ഹിറോണിമോ ഇസ് മാഡ് അഗെയിൻ. ഇറ്റ്സ് എ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ലൈക്ക് റോമൻ ക്ലാസിക്കൽ സിനീക്കൻ ട്രാജഡിന്റെ മോഡലിലാണ് ഇത് ഈ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഹാസ് മർഡർ ആൻഡ് ക്രൈം, inconsistency of fortune, a ghost requesting revenge. Okay, so all these things have influenced Hamlet also. We can see the similar traits in Hamlet also. And പിന്നെ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻ ജോൺസൺ, ദ റൈറ്റർ ബെൻ ജോൺസൺ had acted in this play. There is a play within a play. It is similar to Hamlet. Then Ben Jonson's Cynthia's Rival. Okay, ബെൻ ജോൺസന്റെ മറ്റൊരു വർക്കാണ് സിന്ധിയാസ് റൈവൽ, ബെൻ ജോൺസൺ. Okay, Ben Jonson's Cynthia's Rival allude to Hieronimo in its introduction actually. And also in Ben Jonson's Every Man in His Humor also alludes to Thomas Kidd's works. Okay, so Ben Jonson's Cynthia's Rivalലും എവറി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമറിലും സ്പാനിഷ് ട്രാജഡിന്റെ അല്യൂഷൻസും റെഫറൻസസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ടി എസ് എലിയറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലും നമുക്ക് സ്പാനിഷ് ട്രാജഡിന്റെ അല്യൂഷൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിന്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലോട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻഡ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പാനിഷ് നോബിൾ മാൻ who is fighting against Portugal army, and another the antagonist or the villain is Balthazar. Okay, Andrea protagonist, then Balthazar is the antagonist. Balthazar is a Portuguese nobleman. He is the villain. Andrea is Spanish nobleman. He is the protagonist. And there is another female woman named Belimperia. She's a woman of the Spanish court. She loves Horatio, that is son of Hieronimo. Hieronimo is the knight of Spain. Okay, so Balthazar kills Andrea. His ghost comes for revenge. Balthazar loves Belimporia. So Balthazar kills Horatio, and Hieronimo revenge Balthazar on the day of his marriage with Belimperia. And Hieronimo is devising a play within the play. Andrea's ghost helping to avenge her death. Okay, Andrea ആണ് ഇതിൽ ഗോസ്റ്റ് വരുന്നത്. Then Balthazar is the antagonist. Hieronimo is the one who is taking the revenge. Okay, അപ്പോൾ ഇതിലൊരു റോൾ ഓഫ് ഫെയ്റ്റ്, അതുപോലെ റിവെഞ്ച്, ഗോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സെനീക്കൻ ട്രാജഡീസിന്റെ എലിമെന്റ്സ് we can find in Spanish tragedy. Then മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് സോളമൻ ആൻഡ് പെർസിഡ. Then Hamlet is thought to be influenced by a lost play called Hamlet by Kidd. Okay, then ഇനി നമ്മൾ എലിസബത്തൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. And so far we covered poets, important poets and important playwrights, dramatists of Elizabethan age. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എലിസബത്തൻ ഏജിലെ നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് നോക്കിയത്? എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ, തോമസ് സാക്വെൽ,
ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ആൻഡ് മൈക്കിൾ റേറ്റൺ ഇത്രയും 4 പോയറ്റ്സിനെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയർ, ദെൻ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ, റോബർട്ട് ഗ്രീൻ, തോമസ് നാഷ്, ലില്ലി, ലോജ്, പീൽ ആൻഡ് കിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് എസ്സേയിസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്, നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ഹിസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. ഓക്കെ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ, റിച്ചാർഡ് ഹുക്കർ, വാൾട്ടർ റാലെ പോലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്ലി ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. Francis Bacon was born in 1551 and he passed away in 1626. And he was known as the father of English essays, and he was a major prose stylist of the Renaissance. He advocated empiricism and inductive method, laying foundation of modern scientific inquiry. സയന്റിഫിക് ഇൻക്വയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സയന്റിഫിക് ഇൻക്വയറിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള 2 മോട്ടോസ് ആയിരുന്നു എംപിറിസിസവും ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡും. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. He was strongly associated with the rise of Renaissance humanism and rational thought in England. He served as an Attorney General and Lord Chancellor under King James I. His fall from power came after being accused of corruption. And ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് aphoristic writing style. Okay, this was once asked in the NET exam. Aphoristic style ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ, and it is packed with maxims, and it is heavily influenced by Enlightenment thinkers and modern philosophy. And Thomas Babington Macaulay called Bacon the father of experimental philosophy and praised his role in shaping modern science. And William Hazlitt admired his prose style as loaded with practical wisdom. Samuel Johnson noted Bacon's writings as loaded with sentences meaning full of condensed thoughts. Okay, and T.S. Eliot remarked, Bacon is more of a moralist than a philosopher, stressing the stylistic brilliance of his essays. Then Hugh Trevor Roper emphasized Bacon's role in bridging Renaissance humanisms with modern scientific method. He was often called wisest, brightest and meanest of mankind. In Alexander Pope, the Epistle to Dr. Arbuthnot നോട്ടിൽ റെഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട്. ആർക്ക്? ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പന്റെ പോം ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസ്റ്റിൽ ടു ഡോക്ടർ ആർബത്ത്നോട്ടിൽ. ഓക്കെ, so these are the main critical remarks or famous remarks about Francis Bacon. And ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോറസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിന് പറയുന്നത്.